بعد انتقاد أبو تريكة على الاتحاد الدولي لما شال روسيا من تصفيات كأس العالم ووقف النشاط الرياضي في روسيا وعقوبات دولية على روسيا. النهاردة بقى هنشوف كمان كلمة حق النائب ايرلندي داخل البرلمان الايرلندي، كلمة حق يقولها واحد انجليزي داخل الانجليزي. كيف يتعامل الغرب مع القضايا الدولية بوجهين مختلفين وتمييز عنصري من الدرجة الأولى، وازدواجية المعايير والعنصرية بين دول ودول أخرى. النهاردة النائب الأيرلندي ريتشارد بويت يفضح ازدواجية معايير الغرب. 5 أيام من الحرب فرضت عقوبات شديدة على بوتين مقابل 70 عاما بلا عقوبات على إسرائيل. إليكم الفيديو. Treating the Arab population as a whole, the Palestinian population as a whole, as an inferior race. I mean, it doesn't get stronger than this. And yet you want to be careful about your language. You're happy to correctly use the most strong and robust language to describe the crimes against humanity of Vladimir Putin, but you will not use the same strength of language when it comes to describing Israel's treatment of the Palestinians, when it is now being documented and detailed by two of the most respected human rights organisations in the world, and indeed has been alleged by dozens and dozens of non-governmental organisations, and to be honest, anybody who looks honestly at the decades of brutal, inhumane persecution of the Palestinians, successive assaults on Gaza, the annexation of their land and territory, the systematic application of apartheid rules, you don't want to even use the word apartheid. Never mind sanctions. 5 days sanctions against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Amnesty International are calling for Israel to be referred to the International Criminal Court for crimes against humanity. Will you support it? They are calling for targeted sanctions against Israeli officials who are perpetuating the system of apartheid, just exactly the same types of sanctions you've just initiated against Vladimir Putin. Will you support it? And I think the answer is clearly you're not going to. And then we ask the question, why? Why? With such strength of feeling, Fine Gael and Fianna Fáil and Green TD stood up one after the other, saying it was intolerable, the thuggery and the warmongering and the brutality of Putin. You wouldn't stand for it. Urgent action had to be taken. But we've got to be much more careful with the Palestinians. وبكده ينتهي الفيديو يا جماعة، وتشوفوا قدامكم بقى ايه العنصرية الدولية وازاي بيتعاملوا مع ناس دونا عن ناس تانية، ويتعاملوا مع دول بطريقة وفرض عقوبات ويخافوا على دول وسايبين دول تانية تتعذب طول السنين اللي فاتت دي كلها. ازاي ما عندهمش ضمير؟ ازاي مفيش شعور بالآخر؟ بشعارات كدابة طبعا، كلهم كده طبعا مزيفين. يعني ازاي بيتعاملوا مع الغرب بطريقة، وازاي بيتعاملوا مع الشرق الأوسط والدول العربية بطريقة أخرى. ربنا ينصر إخواننا الفلسطينيين على العدو الصهيوني المحتل، ويا ريت تدعموا الحلقة دي في كل مكان، وأشوفكم على خير إن شاء الله.